So we'll be discussing about CFA level 1 ethics থেকে আমরা standards of professional conduct যেখানে আমরা standard 1B এর recommended procedures গুলো দেখব so যদি একটু if we go back to the standard 1B তাহলে আমরা দেখব standard 1B independence and objectivity যেখানে বলা হয়েছিল যে members and candidates must use reasonable care and judgment to achieve and maintain independence and objectivity in their professional activities. So members and candidates must not offer, solicit, or accept any gift, benefit, compensation, or consideration that reasonably could be expected to compromise their own or another's independence and objectivity. এইটা রিলেটেড আমাদের যে গাইডেন্স গুলো সেগুলো আমরা দেখেছি। আজকে আমরা এই স্ট্যান্ডার্ড 1B এর যে রেকমেন্ডেড প্রসিজারস গুলো আছে সেই রেকমেন্ডেড প্রসিজারস গুলো আমরা দেখব। সো এখানে বলা হচ্ছে যে members and candidates should adhere to the following practices and should encourage their firms to establish procedures. So firm ke encourage korte hobe establish procedures to avoid violations of standard 1B. So what are the procedures? So সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো। So first protect the integrity of opinions. Protect the integrity of opinions. So members and candidates and their firms should establish policies stating that every research report concerning the securities of a corporate client should reflect an unbiased opinion. So we have to make sure the opinion ta amra dicchi that is unbiased opinion of the analyst. So analyst যাতে কোনো biased opinion না হয়, pressure পড়ে কোনো opinion না হয়, conflicts of interest থাকার কারণে যাতে না হয় এই জিনিসগুলো যেন না হয়। সো ফার্মস শুড অলসো ডিজাইন কম্পেনসেশন সিস্টেম। এখন আমি যে কম্পেনসেশন ডিজাইন করব অ্যানালিস্টদের, এই অ্যানালিস্টদের কম্পেনসেশন সিস্টেম এমন ভাবে ডিজাইন করতে হবে সো দ্যাট ইট প্রোটেক্ট দ্য ইন্টিগ্রিটি অফ দি ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশন প্রসেস। সো কম্পেনসেশন যেন এমন না হয় যে এইটা বায়াস ডিসিশন নিতে হেল্প করছে। সো ফার্ম শুড অলসো ডিজাইন the compensation system that protect the integrity of the investment decision process by maintaining the independence and objectivity of the analyst. So the first one is to protect the integrity of the opinion, and the second one is create a restricted list. Create a restricted list. So if the firm is unwilling to permit dissemination of adverse opinions about a corporate client, for example, একটা কেস হতে পারে যেখানে আপনি অ্যাডভার্স ওপিনিয়ন অ্যাবাউট দি কর্পোরেট ক্লায়েন্ট এটা আপনি ডিসেমিনেট করতে পারছেন না, ইন দ্যাট কেস মেম্বার্স এন্ড ক্যান্ডিডেটস শুড এনকারেজ দি ফার্ম টু রিমুভ দি কন্ট্রোভার্সিয়াল কোম্পানি ফ্রম দেয়ার রিসার্চ ইউনিভার্স। যেহেতু আমি আমার আনবায়াস ওপিনিয়ন দিতে পারছি না, আম আনউইলিং টু মানে আমি পারমিশনও পাচ্ছি না এমন একটা কেস, সেক্ষেত্রে আই হ্যাভ টু এনকারেজ মাই ফার্ম টু রিমুভ দি কন্ট্রোভার্সিয়াল কোম্পানি from the research universe থেকে এটা বাদ দিয়ে দিতে হবে and put it into a restricted list, এটাকে restricted list-এ put করতে হবে so that the firm disseminates only the factual information. আমি শুধুমাত্র factual information গুলোকে disseminate করব. So the second step is to create a restricted list. So if the firm is unwilling to permit dissemination of adverse opinions about a corporate client, members and candidates encourage the firm to remove the corporate controversial company from the research universe and put it into a restricted list so that firm only disseminate the factual information of the company. Third one is restrict special cost arrangements. যদি কোনো special cost arrangement থাকে সেটাকে restrict করা। So whenever you are attending meetings at an issuer company headquarters, members and candidates should pay for their commercial transportation and hotel charges. তাদের যে commercial transportation and hotel charges থাকবে সেটা মেম্বার বা মেম্বারের ফার্ম এটাকে বিয়ার করবে, ইস্যুয়ার কোম্পানি যাতে না হয়। So no corporate issuer should reimburse members or candidates for their air transportation, and also members and candidates should encourage issuer to limit the use of corporate aircraft to situations in which commercial transportation is not available. এমন একটা কেস হতে পারে আপনি এমন কোথাও ভিজিট করতে গিয়েছেন যেখানে কমার্শিয়াল ট্রান্সপোর্টেশন ইউজ করা সম্ভব না, সেক্ষেত্রে এয়ার ট্রান্সপোর্টেশন ইউজ করতে হবে। সো এই জায়গায় একটু যতটুকু লিমিট করে করা যায় কর্পোরেট এয়ারক্রাফট ইউজ করতে হবে। সো মেম্বার্স এন্ড ক্যান্ডিডেটস হ্যাভ টু encourage issuers to limit the use of corporate
aircraft, where in situations where commercial transportation is not available, or in which efficient movement could not otherwise be arranged. So members and candidates should take particular care that when frequent meetings are held between individual issuer and the individual member and candidate, দেখা যাচ্ছে যে individual member and candidate who is the researcher and issuer companyর সাথে খুব frequent meeting হচ্ছে, the issuer should not always host the member or candidate. সবসময় যদি issuer host করে, then that might affect their independence and objectivity. So এখান থেকে একটু বিরত থাকতে হবে. So the third one is restrict special cost arrangements from issuer companies. Fourth one is limit gifts. So members and candidates must limit the acceptance of gratuities and or gifts to token items. So if you accept gifts or gratuities, it has to be a token item. It should not be a lavish one. It should not be a luxurious item. So standard 1B does not preclude customary ordinary business related entertainment as long as the purpose is not to influence or reward member or candidates. So firm should consider a strict value limit for acceptable gifts. কোন ভ্যালু পর্যন্ত acceptable gifts হবে, অনেক কর্পোরেট কোম্পানিতে দেখা যায় যে এত টাকার বেশি উপরে গিফট হলে তারা নিতে পারে না, এরকম কিছু রুলস তাদের থাকতে হবে, and that is based on the local or regional custom. So যেই কান্ট্রিতে অথবা যেই লোকালিটিতে ফার্মটা আছে ওখানকার কাস্টম অনুযায়ী এই লিমিটটা হতে হবে, and should address whether the limit is per gift or an aggregate annual value, সেই জিনিসটাও এখানে মেনশন করতে হবে. So the fourth one is limit gifts. Fifth one is related to restrict investments. So the number 5 is restrict investments. So members and candidates should encourage their investment firms to develop formal policies related to employee purchases of equity or equity IPOs. So firms should require prior approval for employee participation in IPOs with prompt disclosure of investment actions taken following the offering. So there should be strict limits should be imposed on investment personnel acquiring securities in private placement. So the fifth one is related to restrict investments. So members and candidates should encourage their firms to develop formal policy related to employee যখন IPO তে participate করছে, especially the oversubscribed IPO. So firms should require prior approval of employee participation in the IPOs with prompt disclosure of investment action taken following the offering. So strict limits should be imposed on investment personnel acquiring securities in the private placement. The sixth one is review the procedures. So members and candidates should encourage their firms to implement effective supervisory and review procedures to ensure the analysts and portfolio managers comply with the policies relating to their personal investment activities. So যারা এমপ্লয়িজ আছে, যারা রিসার্চ অ্যানালিস্ট আছে, যারা পোর্টফোলিও ম্যানেজার আছে, তাদের যে পার্সোনাল ইনভেস্টমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস আছে, so they should encourage their firms to implement effective supervisory and review procedures so that it can ensure that they comply with the policies. Next comes independent policy. So members and candidates and their firms should establish a formal written policy on the independence and objectivity of research and implement reporting structures and review procedures to ensure that research analysts do not report to and are not supervised or controlled by the any department of the firm that would compromise their independence and objectivity. Often যেটা হয় যে research department and the corporate finance by investment banking department, so research departmenটের কাজকর্ম যদি approved by investment banking department হয়, তো তখন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে independence and objectivity-তে কিছুটা ব্যাহত হতে পারে. So members and candidates and their firm should establish a formal written policy on the independence and objectivity of research analysts, and they should not report to and are not supervised or controlled by the department of the firm who could compromise their independence and objectivity. And the final one is appointed officer. So firm should appoint a senior officer with oversight responsibilities for compliance with the firm's code of ethics and regulations concerning the business. So firm should provide every employee with the procedures and policies for reporting potential
violations or unethical behavior or other activities that may harm the firm reputation. So the last one is appointed officer. Firm should appoint a senior officer who should have the oversight responsibility for compliance of code of ethics and standards and all regulations related to their business. So firm should provide every employee with the procedures and policies for reporting potentially unethical behavior, violations, and other activities that may harm the firm's reputation. So that's all about the recommended procedures. এখন আমরা কিছু অ্যাপ্লিকেশনস নিয়ে কথা বলবো। So we'll see the applications of the standard. আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখবো আমাদের সিএফএ লেভেল 1 এর এথিক্স বই থেকে। তো প্রথম এক্সাম্পলটা হচ্ছে রিলেটেড টু ট্রাভেল এক্সপেন্সেস। তো এখানে বলা হচ্ছে স্টিভেন টেইলর, হু ইজ এ মাইনিং অ্যানালিস্ট উইথ Bronson Brokers, and he is invited by the Precision Metals to join a group of his peers in a tour of mining facilities in several western US states. The company arranges for chartered group flights from side to side. So এটা একটু খেয়াল করবেন, chartered group flights from side to side, and for accommodation in Spartan motels, the only chain with accommodations near the mines, এছাড়া আর কেউ নাই, for 3 nights. Taylor allows Precision Metals to pick up his tab, as do the other analysts, with one exception, John Adams, an employee of a large trust company, who insists on following his company's policy and paying for his hotel room himself. So একজন সে তার হোটেল রুম সে নিজেই করেছে। So the policy of the company where Adam works complies closely with standard 1B because সে তার হোটেল রুম সে নিজেই পে করেছে। So এটা একটা গুড প্র্যাকটিসেস, বাট টেইলর যে ভায়োলেট করছে সেটা আবার আমরা বলতে পারি না, বিকজ টেইলর এন্ড আদার অ্যানালিস্ট তারা যেটা হয়েছে, when allowing companies to pay for the travel or accommodation in these circumstances, they must use their own judgment. তো এখানে যে জিনিসটা বলেছে Spartan Motels, that is the only chain with accommodations near the mines for 3 nights, এছাড়া আর নাই। So সেক্ষেত্রে they don't have option, but obviously paying for your hotel accommodation, it is a best practice, but the other research analysts তারা যে এটা নিয়েছে এটা আবার ভায়োলেশন বলা যাচ্ছে না। So they must be on guard that such arrangements not infringe on members and candidates. এখন এইটার কারণে যদি তাদের ইন্ডিপেন্ডেন্স এন্ড অবজেক্টিভিটি ব্যাহত হয় সেক্ষেত্রে এটা ভায়োলেশন হবে, কিন্তু এটা যদি খুব ল্যাভিশ না হয়ে থাকে, তাদের ইন্ডিপেন্ডেন্স এন্ড অবজেক্টিভিটি ব্যাহত হয়ে না থাকে, সেক্ষেত্রে এটা হবে না। So in this example, the trip was strictly for business, শুধু বিজনেস পারপাসেই ছিল। Taylor was not accepting irrelevant or lavish hospitality. আমরা যদি ওখানে একটু পরে দেখি এখানে তেমন কোনো কিছু পাওয়া যায় নাই। So the itinerary required chartered flights, so এটা দরকার ছিল, for which analysts were not expected to pay. Accommodations were modest, and these arrangements are not unusual and did not violate the standard 1B. যতক্ষণ না পর্যন্ত টেইলরের ইন্ডিপেন্ডেন্স এন্ড অবজেক্টিভিটি কম্প্রোমাইজ না হচ্ছে। So in the final analysis, members and candidates should consider both whether they can remain objective and whether their integrity might be perceived by their clients to have been compromised. Second example is related to research independence. এখানে বলছে Susan Dillon, an analyst in the corporate finance department of an investment services firm, is making a presentation to a potential new business client that includes the promise that our firm will provide full research coverage to the potential client. So এখানে যে জিনিসটা হয়েছে যে রিসার্চ ডিলার সে একটা কর্পোরেট ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টে কাজ করে, ইনভেস্টমেন্ট সার্ভিসেস ফার্ম, he's making a presentation to the potential new business client and includes their promise that her firm will provide full research coverage to the potential client. So Dillon may agree to provide research coverage, but must not commit her firm's research department to provide favorable recommendation. এখানে কিন্তু কোথাও favorable recommendation এর কথা বলে নাই, সেখানে বলছে সে full research coverage দিবে। So as long as a favorable recommendation their promise করছে না, it is fine. So the firm's recommendation, favorable, neutral, unfavorable, must be based on independence and objectivity, and that is based on her investigation and analysis of the company and its securities. Example 3 is related to research independence and intra-firm pressure. So Walter Fries is an equity analyst at Hilton Brokerage who covers the mining industry.
he has concluded that the stock of metals and mining is overpriced at this current level. So he is concerned that a negative research report যদি সে দেয়, that will hurt the good relationship between the metals and mining and investment banking division of his firm. তো তার কোম্পানির একটা ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং ডিভিশন আছে, তাদের সাথে মেটার একটা গুড রিলেশনশিপ আছে। এখন সে যদি একটা নেগেটিভ কমেন্ট করে যেটা ওভার ভ্যালিউড অর হোয়াট এভার, এটা মাইট ইম্প্যাক্ট দ্য রিলেশনশিপ, সেটা সে মনে করছে। ইনফ্যাক্ট সিনিয়র ম্যানেজার অফ আ হিলটন ব্রোকারেজ তাকে জাস্ট একটা কপি অফ প্রপোজাল পাঠিয়েছে, যেখানে মেটাল অ্যান্ড মাইনিং এর তারা ডেট আন্ডাররাইটিং অফারিংটা নিয়েছে। সো ফ্রিজ নিডস টু প্রডিউস আ রিপোর্ট রাইট অ্যাওয়ে, তাকে এখনই একটা রিপোর্ট করতে হবে। এবং হি ইজ কনসার্ন যে যদি আমার তাদের শেয়ারটা ওভার ভ্যালুড হয়, এটা আমি যদি পাবলিশ করি লেস দেন ফেভারেবল রেটিং এর কারণে, আমার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং এর বিজনেস হাতছাড়া যদি না হয়ে যায়। সো ইফ ফ্রিজ pressured on that and publish a favorable research report, then freeze will be in violation. So freeze's analysis on metal and mining that must be objective and based on solely on consideration of company fundamentals. এখানে তার যে ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং রিলেশনশিপ আছে এটাকে কনসিডার করাই যাবে না। এনি প্রেশার ফ্রম আদার ডিভিশন, তারা যদি তাকে কোনো প্রেশারও দেয়, সেই প্রেশারও তার নেওয়া যাবে না। সো সেটা প্রেশারটা ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে। সো দিস কনফ্লিক্ট কুড হ্যাভ বিন eliminated if in anticipation of the offering Hilton Broker had placed metal and mining on a restricted list. তারা যেহেতু এটা নিয়ে কাজ করছে, এটাকে তাদের কাভারেজ না রেখে এটা যদি তারা রেস্ট্রিক্টেড লিস্টে ফেলে দেয়, তাহলে এটা তারা একটু বেটার হেজ হয় তাদের। Example 4, research independence and issuer relationship. So as in example 3, Walter Freeze has concluded that metals and mining stock is overvalued at its current level. But he's concerned that negative research report might jeopardize a close rapport that he has nurtured over the years with metals and mining CEO, chief financial officer, and investor relations officer. So Freeze is concerned that a negative report might result also in a ম্যানেজমেন্ট রিটালিয়েশন, তাকে ভবিষ্যতে হয়তো তার সাথে কথা বলবে না, তার সাথে তাকে আলটিমেটলি কনফারেন্স কলে ইনভাইট করবে না। সো এই রিলেশনশিপ গুলো এফেক্টেড হতে পারে বলে সে মনে করছে, and denying him the ability to ask questions on such calls as well. So ultimately comments হচ্ছে যে ফ্রিজেস অ্যানালিস্ট মাস্ট বি অবজেক্টিভ ইন দিস কেস, যে তার যে ওভার দ্য টাইম তার রিলেশনশিপ হয়েছে, কিন্তু সেই রিলেশনশিপের কারণে তো সে ফেভারেবল রিসার্চ রিপোর্ট সে করতে পারে না। সে যদি কোনো রিসার্চ রিপোর্ট করে, দ্যাট মাস্ট বি অবজেক্টিভ অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট। সো এনি প্রেশার ফ্রম মেটালস এন্ড মাইনিং is inappropriate, and Freeze should reinforce the integrity of his conclusions by stressing that his investment recommendation is based on a relative valuation, which may include qualitative issues with respect to metals and mining. Example 5, research independence and sales pressure. So as support for the sales effort of her corporate bond department, Lindsay Warner offers credit guidance to purchasers of fixed income securities. So she credit related guidance দেয় তার যারা এটা পারচেজ করে। So her compensation is closely linked to the performance of corporate bond department. Near quarters end, Warner's firm has a large inventory position in the bonds of Milton and has been unable to sell the bonds because of Milton's recent announcement of an operating problem. Sales people have asked her to contact large clients to push for the bonds. So যেহেতু কোম্পানি সাফার করছে, এখন যদি সে পুশ ফর দ্য বন্ডস এটা হয়, আনএথিক্যাল সেলস প্র্যাকটিসেস ক্রিয়েট significant potential violations of the code and standards. So Warner's opinion of the Milton bonds must not be affected by internal pressure or compensation. So in this case, Warner must refuse to push the Milton bonds unless she is able to justify যে at current market price এই বন্ডটা is a good buy for them. এটা যদি না হয় সেটা পুশ করতে পারে না। Example 6, research and independence and prior coverage. So Jill Joran is a securities analyst following airline stocks and a rising star at her firm. So her boss has been carrying a buy recommendation on international airlines and asked Joran to take over coverage of that airline. So he tells Joran that under no circumstances should the prevailing buy recommendation be changed. It's like a pressure.
Joran must be independent and objectivity. এই প্রেশারটা ফিল করা উচিত না। If she believes that the boss's instruction have compromised her ability to exercise independence and objectivity, then ultimately she has two options. She can tell her boss that she cannot cover the company under that constraint, or she can take over coverage of the company, reach her own independent conclusions, and if the boss opinion, share the conclusions with her boss or other supervisors in the firm so that they can make appropriate recommendation. Joran must issue only recommendations that reflect her independence and objective opinion. Example 7, gifts and entertainment from related party. So Edward Grant directs a large amount of his commission business to New York-based brokerage house. In appreciation for all the business, the brokerage house gives Grant 2 tickets to the World Cup in South Africa, 2 nights at a nearby resort, several meals, transportation by limousine on the game. Grant fails to disclose receiving this package to his supervisor. এখানে অনেক lavish একটা entertainment arrangement নিচ্ছে, এটা ডিসক্লোজ করলেও হবে না। So Grant has violated standard 1B because accepting such substantial gifts may impede his independence and objectivity. So every member and candidate should endeavor to avoid situations that might cause or be perceived to cause a loss of independence or objectivity in recommending investments or taking investment action. So by accepting the trip, Grant has opened himself up to accusation that may give the broker fair treatment in return. এখানে লাস্ট লাইনটা যে বলছে সে failed to disclose, but it is so lavish যে even if সে disclose করলো, it will be perceived that তার independence and objectivity এখানে ব্যাহত হতে পারে। So disclose করলেও এটা ভায়োলেশন হবে। Example 8, Teresa Green manages the portfolio of Jan Nolden, a client of Tisbury Investments. So Green achieves an annual return for Nolden that is consistently better than that of the benchmark she and the client previously agreed to. So as a reward, Nolden offers Green 2 tickets to Wimbledon and the use of Nolden's flat in London for a week. Green discloses this gift to a supervisor. এই যে এখানে ডিসক্লোজ করেছে, ডিসক্লোজ করলেও এটা ভায়োলেশন হবে। সো মেম্বার্স এন্ড ক্যান্ডিডেটস মে অ্যাকসেপ্ট বোনাস, যেটা হচ্ছে ছোটখাটো মডেস্ট গিফট, এন্ড ডিসক্লোজ করলে ঠিক আছে, বাট ডিসক্লোজার ইজ রিকোয়ার্ড। বাট ইন দিস কেস যেহেতু তার ল্যাভিশ, এটা আলটিমেটলি ডিসক্লোজার দিলেও হবে না। So that disclosure is required so that supervisors may monitor such situations to guard against employees favoring gift-giving client to the detriment of the fee-paying clients. Ultimately, best practices হচ্ছে monitoring for best practices for monitoring হচ্ছে include comparing the transaction cost of the Nolden account with the cost of other accounts managed by the Green and other similar accounts within Tisbury. The supervisor could also compare the performance returns with the returns of other clients with same mandate. This comparison will assist in determining whether a pattern of favoritism by Green is disadvantaging other Tisbury clients or possibility that this favoritism could affect her future behavior. Example 9 is related to travel expense from external manager. So Tom Wayne is the investment manager of the Franklin City Employees Pension Plan. He recently completed a successful search for a firm to manage the foreign equity allocation of the plan's diversified portfolio. So he followed the plan's standard procedure of seeking presentations from a number of qualified firms and recommended that his board select Penguin Advisor because of experience, well-defined investment strategy, and performance record. The firm claims compliance with the global investment performance standards and has been verified. Following the selection of Penguin, a reporter from the Franklin City Record calls to ask if there was any connection between this action and the fact that Penguin was one of the sponsors of an investment fact-finding trip to Asia that Wayne made earlier in that year. So the trip was one of several conducted by the Pension Investment Academy, which had arranged the itinerary of meetings with economic, government, and corporate officials in major cities in several Asian countries. So
So the Penguin Investment Academy obtains support for the cost of these trips from a number of investment managers, including Penguin advisors. The academy then pays the travel expenses of the various pension plan managers on the trip, and provides all meals and accommodations. The president of Penguin Advisors was also one of the travelers on the trip. So although Wayne can probably put to good use the knowledge he gained from the trip in selecting portfolio managers and in other areas of the pension plan, his recommendation from Penguin Advisors may be tainted by the possible conflict incurred when participated in a trip partly paid for by Penguin Advisors and when he was in the daily company of president of Penguin Advisors. So to avoid violating Standard 1B, Wayne's basic expenses for travel and accommodation should have been paid by his employer and or the pension plan. Contact with the president of Penguin Advisors should have been limited to informational or education events only. And the trip, the organizer and the sponsor should have been made a matter of public record. So even if his actions were not in violation of Standard 1B, Wayne should have been sensitive to the public perception of the trip when reported in newspaper and extent to which the subjective elements of his decision might have been affected by familiarity that the daily contact of such a trip would encourage. So this advantage would probably not be shared by firms competing with Penguin Advisors. সো এরকম আরো কিছু এক্সাম্পল আছে। এই এক্সাম্পল গুলো আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে উই হ্যাভ টু গিভ আ রিডিং। তো আমরা এই এক্সাম্পল গুলো একটু রিডিং দিব এবং এখানে যে আমাদের কমেন্টস গুলো আছে সেগুলো একটু ডিটেইলে পড়বো, পড়ে আমরা বোঝার চেষ্টা করব রিলেটেড টু দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স এন্ড অবজেক্টিভিটি যেটা বলা হয়েছে সেটার সাথে আমরা একটু ম্যাচ করে দেখবো। সো আওয়ার জব উইল বি অ্যাজ এ সিএফএ ক্যান্ডিডেট যে সবগুলো এক্সাম্পল ভালো করে পড়া, কমেন্ট দেখা কি বলেছে, এন্ড দেন রিলেট উইথ দ্য স্ট্যান্ডার্ড 1B তে যেটা বলা হয়েছে সেইগুলোর সাথে কোন ক্ষেত্রে ভায়োলেশন হয় কোন ক্ষেত্রে ভায়োলেশন হয় না সেই জিনিসটা আমাদেরকে বোঝা। সো ইফ উই ক্যান ডু দ্যাট দেন উই ক্যান মাস্টার দ্য স্ট্যান্ডার্ড 1B independence and objectivity, and then we move into the next standard which is standard 1.